block. All those houses will be enumerated. In fact, in the sticker which they have given to you, the last line is the date of enumeration. You only will enumeration చేసిన తర్వాత ఆ మార్కర్ పెన్ తో దాంట్లో డేట్ ఆఫ్ ఎనుమరేషన్ కూడా నమోదు చేయాలి. So that if anybody, if is find that now there is a sticker in his house, but the date of enumeration not written, or it will be called date of enumeration. So please follow this thing. Please tell all these facts to the enumerators very very clearly. హౌసింగ్ లిస్టింగ్ అయినా వెంటనే వివరాలు నింపిన స్టిక్కర్ ని ఇంటి గొడవపై అతికించాలి. రావులు చెప్పము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఇంటికి పోయినప్పుడు ప్రజల దగ్గర డైరెక్ట్ గా వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర సరిమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి టైం తీసుకుంటారు. మీరు ముందే ప్రచారం చేయండి. హౌస్ లిస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడే ప్రచారం చేయండి. వాళ్ళకి చెప్పండి ఏమేమి ఆధారం మీ దగ్గర మీరు తీసుకొని ఉండాలో మేము వచ్చినప్పుడు. సో దట్ విల్ సర్వే టైం. మన కుటుంబ సభ్యులు అందరి ఆధార్ కార్డులు ఉన్నప్పుడు లేదు అంటే ఏం చేయలేము. ఆధార్ కార్డు వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. సో దట్ ఫిల్అప్ ఫామ్ చేయండి. రేషన్ కార్డు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే రేషన్ కార్డు నెంబర్ కూడా మనం ఇంటికి చెప్పాలి. కాబట్టి రేషన్ కార్డు కూడా తీసుకొని ఉండమని చెప్పండి. దాన్ని పాస్ పుస్తకాలు ఈ మూడు ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంటే యూ కెన్ కంప్లీట్ ద ఫామ్ విత్ 35 to 45 minutes వెరీ ఈజీలీ. ఇది మీరు ముందు వాళ్ళకి చెప్పలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది మన ఇంటికి పోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళకి టెన్షన్ వల్ల ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఈ ముందే వాళ్ళకి క్లియర్ గా చెప్పాలి. హౌస్ లిస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడే మీరు తయారు చేసి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ముందే మీరు మీ దగ్గర ఒక చోట ఉంచండి. సో దట్ మనకు వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ప్రజలందరికీ సర్వే చేసే సమయంలోనే ఈ పత్రాలు కుటుంబాలు ఉంచుకోవాలని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో చేయాలి, స్టేట్ లెవెల్ కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎన్యూమరేటర్లకు మార్గదర్శకాలను అనుసరించి సర్వే నిర్వహించాలి. యాజ్ పర్ ది గైడ్ లైన్స్. ఇన్ ద గైడ్ లైన్స్ ఎన్యూమరేటర్ గైడ్ లైన్స్ మీరు చూస్తే దాంట్లో చాలా డీటెయిల్ గా ఉంది. అంటే ఏ సమయంలో ఏం రాయాలా, వాళ్ళ కోడ్ నెంబర్ ఏంటి, అవన్నీ కోడ్ నెంబర్ దాంట్లో ఫామ్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ లెట్ us say ఇన్కమ్. వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మనము వాళ్ళకి 25 లక్ష మన అది సపోజ్ వాళ్ళకి టర్న్ ఓవర్ అనుకుంటుంది. 25 లక్షల టర్న్ ఓవర్ ఉంటే 01 కోడ్ ఉంటుంది. 25 లక్షలు 50 లక్షలు ఉంటే 2 కోడ్ ఉంటుంది. 51 లక్షలు 1 crore ఉంటే 3 కోడ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు మన ఫామ్ లో కోడ్ నింపాలి. Material was the first also the material only for their understanding. All 01, 02, 03, 04, whatever is applicable in that particular member's case, that is code రాయాలి. సో ప్రతి ప్రశ్నకి మనం ఒక కోడ్ పుస్తకం తయారు చేసి మీకు ఆల్రెడీ పంపించడం జరిగింది. There may be some minor changes in this that will send you a final copy of don't keep. Then సర్వే యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంపై ప్రజలకి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలి. మనం ఎందుకు సర్వే చేస్తున్నాం? డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పినట్టు వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది సర్వే shall be very clearly known to the people why we are doing this survey. అవన్నీ మీరు ఎక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ప్లేస్ తో మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఉద్దేశం క్లియర్ గా వివరిస్తూ పోవాలి. తయారు చేయబడిన ప్రశ్న వాళ్ళని ఉపయోగించి సమాచారం సేకరించాలి. వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద ఫామ్ shall only be collected. మళ్ళా వాళ్ళు కొత్త ప్రశ్న అడగడం మొదలు పెట్టకూడదు. సో దిస్ విల్ కన్ఫైన్ యువర్ సర్వే టు ద ఫామ్స్ విచ్ వి ఆర్ గివింగ్ టు దెమ్. నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ప్రతి ఇంటి నుండి స్పష్టత కలిగి మరియు నిజాయితీలో కూడిన సమాధానాలను రాబట్టాలి. వాట్ ఎవర్ దే సే దిస్ వుడ్ రైట్. ఆధార్ కార్డ్ ఎనీవే విల్ కలెక్ట్ ది జెరాక్స్ కాపీ ఆల్సో. సో అవన్నీ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ రాయాలి. మిగతాది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో నమోదు చేయాలి. సూపర్వైజర్లు ఫీల్డ్ లో ఎన్యూమరేటర్లు పనితీరు పర్యవేక్షించాలి. అవసరమైన సహాయాన్ని అందించాలి. మరియు వారి సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కూడా వాళ్ళు నివృత్తి చేయాలి. ఇక్కడ సవాళ్ళు చర్చించడానికి మరియు ఉత్తమ పద్ధతులు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ వేర్ యు నోటీస్ దట్స్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ త్రూఅవుట్ ది డిస్ట్రిక్ట్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పబోతే సర్వే వర్క్. దిస్ ఈస్ ది వర్క్ విచ్ యు హావ్ టు డూ. సర్వే వర్క్ ఇది చేయాలి. ఒక్కసారి సర్వే అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రతి దాన్ని ఒక వే విటివి ప్రజాపాలన ఇన్ ద సిమిలర్ వే వి హావ్ టు డూ ద డేటా ఎంట్రీ. దానికి తయారు సాఫ్ట్వేర్ సిటీ తయారు చేస్తుంది. బహుశా 1 వీక్ లో సాఫ్ట్వేర్ తయారవుతుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ తయారు అవగానే మీ అందరికీ దానికి సంబంధించిన లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ డేటా ఎంట్రీని ఐడెంటిఫై చేసి ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎన్యూమరేటర్ ని పక్కన కూర్చోబెట్టి దీన్ని మీరు కంప్యూటరైజ్ చేయాలి. ఎన్యూమరేటర్ ని మీరు పక్కన పెడితే దానికి దాంట్లో పేరు ఒకటి వచ్చేస్తారు. కొన్ని దాన్ని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థం రాదు. వాళ్ళు ఉదయం లైక్ పట్టుకుంటే వాళ్ళు. సో ఎన్యూమరేటర్ వాళ్ళ పక్కన ఉండాలి. Let me tell you, whatever number of
data entry operators, you have nice Prajapalana. Minimum 1.5 times of operator data entry operator required this because the form is bigger than Prajapalana. So minimum 1.5 times of operator. Please identify now itself. మీరు లాస్ట్ మినిట్ లో అడ్మిట్ చేయాలి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి ఈ సర్వే జరిగిన రోజు లోపే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని కూడా ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. డేటా ఎంట్రీ కొరకు ఎన్ని కంప్యూటర్లు కావాలి అవన్నీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనం 9 days టైం ఫర్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేషన్ డేటా ఎంట్రీ వర్క్. సో 9 days లో డేటా ఎంట్రీ మొత్తం చేయాలంటే ఏదైనా హౌస్ ప్రకారం మీకు ఎన్ని కంప్యూటర్లు కావాలి, ఎన్ని డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు కావాలి అవన్నీ ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దానికి ఏర్పాటు చేయండి. ఎన్యూమరేటర్ తమ ఫార్ములను ప్రవేశించి డేటా ఎంట్రీ నెంబర్లకు ఆపరేటర్లకు ఎంటర్ చేయించాలి. మీరు లైవ్ ఎన్యూమరేటర్స్ ఈచ్ డేటా ఎంట్రీ సెంటర్ దిస్ గో. అక్కడ వాళ్ళ ఫార్మ్ తీసుకొని డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కూర్చొని దాన్ని ఎంట్రీ చేయాలి, కరెక్ట్ గా ఎంట్రీ చేయాలి. దాంట్లో తక్కువ అయినా కూడా మన ఓవరాల్ రిపోర్ట్ మీద అఫెక్ట్ అవుతుంది. మీరు అందుకు గుర్తించాల్సిన అవసరం. డేటా క్వాలిటీ హ్యాస్ టు బి మానిటర్డ్. మనం ఒక డేటా సేకరించాము కానీ డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నప్పుడు తప్పు చేసామంటే ద హోల్ పర్పస్ ఇస్ రిపీటెడ్. సో బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఎంట్రింగ్ ద డేటా. ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. డేటా విశ్లేషణ మరియు నివేదిక కోసం డేటా ఎంట్రీని నిర్దిష్ట కాలంలో పూర్తి చేయాలి. They have been given a mandate to submit the report by 30th of November. So you should complete the data by 26. So that with 3 days we take minimum to submit the report to the government. Already I have explained that everything को even समझने वाले राइडर को सब का hard pad, like you must have seen in the census. The team which comes to your house will come with a hard pad. Hard pad में वो form पेटी अपने रास्ते में. Pad देना पड़ो वो form के गाड़ी में से form में दिया होगा सब कलेक्टिंग. वो का hard pad वाला एक्टिविटी, वो का pencil, वो का ball point pen, वो का CD marker, वो का eraser, वो का pencil sharpener, वो का folder. ఒక అన్ని రకాల ఫోటోలు క్యారీ చేసుకుంటూ కొన్ని వాళ్ళకి ఇస్తే మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఎన్యూమరేషన్ సమయంలో కుటుంబ యజమానికి వారి వద్ద సేకరించే సమాచారం గోప్యంగా ఉంచాలి. అదే డోంట్ స్ప్రెడ్ హెయిర్ వాళ్ళకి ఇది ఉంది అది ఉంది అని మీరు బయట ప్రచారం చేయకూడదు. జస్ట్ ప్రిపేర్ ది ఫామ్, ఫిల్ అప్ ది ఫామ్ అండ్ గెట్ ఇట్ కంప్యూటరైజ్. దట్స్ ఆల్. ఈ సమాచారం ప్రభుత్వ పథకాలు అన్ని వర్గాల వారికి అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కావాల్సిన ప్రణాళిక తయారు చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తామని చెప్పాలి. బికాజ్ ఇట్స్ సీక్రెసీ కాబట్టి మనకి చెప్పాలి. ఇవన్నీ మన ప్రభుత్వం తరఫున భవిష్యత్తులో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయడానికి దానికి ఈ సమాచారం ఉపయోగిస్తామని వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎన్యూమరేషన్ అయిన తర్వాత నింపిన షెడ్యూల్ ఫార్మ్ తో జాగ్రత్తగా భద్రపరచాలి. ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ టు బి kept in proper custody even after the data entry is done, because tomorrow we may require if we find that somewhere data entry is wrong, that is only when we can verify. So all these things please keep in a proper case. Rand damage and all these things you have to take care to put in a proper case so tomorrow we don't get a news that the forms have been written by the rats. Data entry సమయంలో కూడా షెడ్యూల్ ఫార్మ్ గా ఉంచాలి. ఎంటర్ చేసిన రేటును ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. ఇవన్నీ సర్వే చేస్తున్నప్పుడు అదేవిధంగా డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ప్రోగ్రెస్ వి వాంట్ బై 6 o'clock. అంటే ఈ రోజు మీకు మండల వారీగా ఎన్ని మీరు మనం ఫార్మ్స్ నింపారు అవన్నీ మీకు ప్రతిరోజు ఒక మీకు ఫార్మ్ ఇస్తాము. ఆ గూగుల్ ఫార్మ్ పెడతాము. ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో మీరు ప్రతిరోజు ఫార్మ్స్ పంపించాలి. సో దట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు. వాళ్ళందరికీ ప్రతిరోజు ఈ రోజు ఎన్ని హౌస్ హోల్డ్ కవర్ అయింది అని వాళ్ళు ప్రతిరోజు రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Next. This is the resolution of the assembly. You can read it. This whole PPT I will send it to you immediately. I will convert it to English also and send it to you. Telugu also I will send it to you. This is the Sasana Sabha Pramana. This is the GO which government has issued about the survey and the response will be given to the planning department. This is the GO which has been given to this. So this is all from our side and before this also I had a great discussion with the collectors on point by point about the enumeration block. If there is a conflict of enumeration block with one gram panchayat to another gram panchayat, how to sort it out, all these things personally I had a discussion with you and clarified all of it. But still if there is an issue, we will now open it for discussion with the district collectors. Sir, with your permission, sir, I would like to summarize this presentation and key action points for collectors.
First and foremost is that the entire district administration has to be geared up. It is not one department's responsibility. As the Honorable Deputy CM has already mentioned, the field exercise of this scale we have not done in the recent times. So every department, every field level functionaries, mid-level functionaries, district level functionaries, the entire district as a team has to now gear up. Then the responsibility of the collectors is clearly mentioned in the PowerPoint presentation, which we will be showing, which we will be sharing with you immediately after this video conference. And as you would have understood that this field survey or the field work is a two-stage process. First stage is house listing. House listing should be done very diligently so that no house is left behind. Every house should become part of our survey pool. So house listing is important, and survey which will be followed by a detailed survey. And the survey form is under finalization. We will share with you as soon as the survey form is finalized. Then from the state level, we will be sharing with you the house listing format, survey format as soon as it is finalized. Then the stickers which should be stuck on the household, then the training manual and the publicity products in addition to designing the statewide publicity strategy. So they should be used diligently. And then right now what collectors should be focused for the last 4-5 days, though we have been discussing with you in bits and pieces. Now this is the first comprehensive meeting on this program. Right now collectors should focus on securing enumeration blocks for the entire district. So identify the missing areas and get the enumeration blocks prepared for them, and then update the old enumeration block maps. So that is the first and foremost. Second is identify sufficient number of enumerators, supervisors, nodal officers, data entry operators, and hardware. Identify and issue appointment orders to all this manpower. Then trainings, he has explained in detail. Now the district level training should commence. The training manual is also shared with you. And then also establish a district level monitoring system. Once this operation is on, there should be a day-to-day monitoring from the district collector, and we will also be obtaining the daily progress reports from you. So make sure that the district level monitoring system is put in place. And let me once again emphasize this point with you. It is not going to be a routine survey. At the highest level, this is going to be taken up with all seriousness, and if done well, this will be the first of its kind exercise in the entire country. And realizing this, government will also be releasing you sufficient budget shortly. So my request to all collectors is to create a team at all levels which gets involved in it and handholds the entire process so that we can do a very high quality field work, and the quality of data should be such that we should be able to use it in the implementation of all programs. So thank you, sir, for giving us this opportunity. Now may I request honorable ministers who are participating in this video conference also to give their valuable guidance to the collectors. After that we will take feedback from collectors, sir. అందరి నమస్కారం. ఇప్పుడే చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఒక ప్రక్రియ చరిత్రలో మిగిలిపోయే ప్రక్రియ ఇంతకుముందు డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న భట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పినట్టుగా ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యి భాగస్వామ్యం ఇచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్యేల దాకా కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి ఒక బాధ్యత ఇది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చరిత్రలో చాలా కాలంగా ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి ఐఏఎస్ లేదా ఇతర క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు కానీ లేదా రాజకీయ నాయకులకు కానీ ఇటువంటి అవకాశం రాలేదు. ఈరోజు ఎన్నికలకు ముందు మా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టో ప్రకారంగా కావచ్చు, మా నాయకుడు చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత శాసనసభ లోపల ప్రవేశపెట్టి దానికంటే ముందు ఫిబ్రవరి 4 కేబినెట్ తీర్మానం చేసుకొని శాసనసభ తీర్మానం ద్వారా
ఆ రోజు బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మినిస్టర్గా శాసనసభ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు సహకార గౌరవ మంత్రులు ఇతర శాసనసభ్యులు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు. సో ఇది ఒక ఇష్యూ. దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇందులో భాగస్వామ్యం వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ఒక రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది మనం పొద్దున చరిత్రలో అందరూ కూడా మన దగ్గర వచ్చి ఏ విధంగా జరిగిందని చూసుకొని పోయే విధంగా పారదర్శకంగా ఆదర్శంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి మరి అనేక రకాలుగా ఇప్పటికే 4 జిల్లాల్లో 50 మందితోటి పరిశీలన చేసిన తర్వాత ప్రజలకు సంబంధించి అన్ని రకాలుగా సో మెనీ కన్సల్టేషన్స్ సో మెనీ స్టేక్ హోల్డర్స్ బిఫోర్ దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇలా పీసీ కమిషన్ కూడా జిల్లాలో తిరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవ మంత్రులు జిల్లా కలెక్టర్లకు సంబంధించి కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుందని అనడం ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత పోతుంది. కాబట్టి ఇది గతంలో సర్వేకు మాత్రమే సకల సర్వే ఆర్థిక పరిమితమయ్యేది కాదు. ఇది మొత్తం భవిష్యత్తుకు సంబంధించి అన్ని జరిగేటువంటి అవకాశం. సాంకేతికంగా ఇంతకుముందు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అదేవిధంగా సుల్తానియా గారు చెప్పినట్టుగా 150 చొప్పున దానిపైన 10 మంది అడ్మినిస్ట్రేటర్లకు సూపర్వైజర్ చొప్పున దాని తదుపరి టాటా ఎంట్రీ ఆపరేషన్స్గా కేటగిరీ స్టేజ్ 1, 2, 3 ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ ప్రకారం మీరు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో రసీదు కూడా ఒకటి అసలు మనం ప్రజాపాలనలో ఇచ్చినట్టుగా మనం శిక్షణతో పాటుగా ఆ ఇంట్లో ఇది చేసినాక రసీదు ఇస్తే బాగుంటుందని ఒక అభిప్రాయం మన గత చర్చల్లో ఉంది. దానికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వమని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుతాను. దాంతో పాటుగా పేజీ నెంబర్ 11లో మనం ఎమ్యూనరేటర్ మరియు సూపర్వైజర్ ఈపీల కేటాయింపు దగ్గర ఎమ్యూనరేటర్ బాధ్యతలు అనే వర్తింగ్ సర్వేలను నిర్వహించి తమకు కేటాయించిన అన్ని కుటుంబాల డాటాను సేకరించాలి. రైట్ డేటా సరైనదిగా మరియు పూర్తిగా సేకరించబడింది అని సూపర్వైజర్ గారు నిర్ధారించాలని సూపర్వైజర్ అనే వర్క్ వస్తే రెస్పాన్సిబిలిటీ అగైన్ ఫిక్స్డ్ అవుతుంది. సేమ్ కంటెంట్ లో దాని కింద సూపర్వైజర్ బాధ్యతలు అనే దానిని కూడా సందర్శించిన నాటను మరలా సూపర్వైజర్ లో తనిఖీ చేయాలి. దాని కింద ఎమ్యూనరేటర్ పనితీరును సూపర్వైజర్ పర్యవేక్షించాలి. సైలెంట్ ఆల్సో ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ ఒక వర్క్ మెన్షన్ వాళ్ళ పదం మెన్షన్ చేయడం వల్ల దే ఫీల్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందనే మాటను సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు నేను ఫీల్డ్ లో కొంచెం అక్కడెక్కడ వెరిఫై చేసినప్పుడు కన్సల్టెంట్ మినిస్టర్ గారు దీనికి 150 సినిమా ఓల్డ్ మ్యాచ్ ఉంది, అది కొంత అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా కొంచెం సాంకేతికంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా సహకారం అవసరం ఉంటే డిలీషన్ ఇంక్లూజన్ దాని 150 హౌస్ హోల్డ్ సెటప్ సంబంధించి కొంత ఇంకా క్లారిటీ అవసరం ఉంటే ఏమని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుతూ ఈ శిక్షణకు సంబంధించి నిన్న విద్యాశాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మనం వాళ్ళ అభివృద్ధి సంబంధించి వాళ్ళని కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కోసం చెప్పినాం. ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ అందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేసి ఇది ఈ ప్రభుత్వానికి చరిత్రలో నిలిచిపోయేదే కాదు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర పెడితే కింద స్థాయి అధికారుల దాకా కూడా ఇది ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి అవకాశం. వాళ్ళు తప్పకుండా అందరూ ఎటువంటి విసుగు పడకుండా ఇది ఈ సమాచారం ద్వారా భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల కార్యక్రమాలకు అందరికీ సరైన అవకాశం దొరికే విధంగా ఒక రోల్ మోడల్. కాబట్టి రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వాళ్ళు కూడా దీన్ని స్వాగతించిన గతంలో కూడా ఇక్కడ ఇటువంటి పొలిటికల్ క్రిటిసిజం ఆర్ పొలిటికల్ డిబేటబుల్ ఇష్యూ కాదు. కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన రాజకీయాలు లేకుండా నేను గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ అందరూ కూడా ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాను. ఇది చరిత్రలో గతంలో ఈ అంశం మీదనే పార్లమెంట్ లో మేము 15వ లోక్సభలో ఉన్నప్పుడు అనేక సందర్భంలో చర్చ జరిగింది. ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద ప్రధానమైన ఎజెండా. జనాభా ఎవరెంతో వారికి అనే విధంగా జరిగేటువంటి ఈ ప్రక్రియ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంది. కాబట్టి బాధ్యతగా, ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గవర్నమెంట్ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి నేను వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకించి ఈ కార్యక్రమ పర్యవేక్షణకు సంబంధించి మీరు నోడల్ ఆఫీసర్ గారు నిన్న అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవెన్యూ ఆర్ లోకల్ బాడీ చేసినప్పటికీ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సుల్తానియా గారు నాకు గత కలెక్టర్ వాళ్ళకి రీసెంట్ గా దాని సంబంధించి ఇప్పుడు మా దీనికి సంబంధించిన పర్యవేక్షణ చేయడానికి కూడా క్షేత్రస్థాయిలో వారికి ఉండేటువంటి అధికారులు అందరూ కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి నేతృత్వంలో మేము రాజకీయాలకు సంబంధించి ఒకే కార్యక్రమం కూడా అధికారికంగా జరగాల్సింది. కాబట్టి మంత్రులుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా
సైకాలజీ మానసికమైన ఇది ఒక పెద్ద కార్యక్రమం లోపల చరిత్రలో నిలిచిపోయే కార్యక్రమం లోపల భాగస్వామ్యమైనటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మేము 15 లోపల అయినప్పుడు తెలంగాణ బిల్ పాస్ అయింది. అది ఒక లైఫ్. ఇలా ఈ యొక్క శాసనసభ తెలంగాణ 3వ శాసనసభలో ప్రభుత్వం కుల సర్వేకి సంబంధించిన జీవో నెంబర్ 18 నుంచి మనం కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తాము ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా. సో పట్టాన కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక సోషల్ కాజ్, ఇంకా మిగతా గౌరవ మంత్రులందరూ కూడా సోషల్ కాజ్కు వెరీ కట్టుబడి మా పార్టీ కూడా నేషనల్ పార్టీగా కాన్సెప్ట్ ఉంది. కాబట్టి మనం దీనికి నిర్ణయించుకున్న కాల పరిమితి లోపల తప్పకుండా జాగ్రత్తగా బాధ్యతగా ఇది ఒక అవకాశకంగా మనం ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుతున్నామని చరిత్రలో నిలిగిపోయే విధంగా అందరూ శ్రమ పడాలని నేను ప్రత్యేకించి వ్యక్తిగతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన మంత్రిగా సంబంధిత బీసీ శాఖ మంత్రిగా అందరికీ కోరుకుంటాను. అందరికీ నమస్కారం. మిగతా గౌరవ మంత్రులు ఉన్నారు. So should we take the feedback from you collectors, sir, or? No, any of the ministers wants to make any suggestions, we request them. For me, they are not visible because my... Sir, you are not audible, sir, from Khammam. I'm in Nadhira. Is it audible? Sir, your mic is mute. Yeah, I think it is audible now. Is it audible? Yes, sir, it is audible. Yeah. So we can request the honorable ministers, any one of them are to make any suggestions, just take the other ministers who are, for me they are not visible. Please request them if they are there anymore. Sir, I request honorable ministers who are present in the video conference, sir, Please. to please guide us, sir, give any suggestions you have, sir. The honorable minister irrigation, sir, sir, you are visible on the screen, sir. Sunil ji, I don't have much issues with this. Can you just repeat the time frame again? What date is what this is the time frame? Can you just repeat it once? Sir, as per the decision taken in the Council of Ministers, sir, the mandate was to give the report by 30th of November, sir. So accordingly, we have reworked, sir. Yesterday, sir, we did this training at the state level for district trainers, sir. Yesterday we have completed. Today, we are doing the BC, sir, as per schedule. Then training by TOT to the mandal level TOT, the district level will be done today only, sir. Then training by mandal level TOT in the practice that will be done on 30th. Then printing of stickers, sir, because house listing sticker is important, so that will be again done on 30th at the district level, sir. Then house listing will start from 1st, sir, to the 31st is Diwali, sir. From 1st to 3rd, the house listing will go on, sir. Then printing of survey forms and enumerator guidelines at the district level will be done on 5th, sir, because we are expecting the forms will be finalized by 4th, sir, so we will do the printing on 5th, sir. Household field service, sir, already Chief Minister, sir, has announced that survey will be starting from 6th. So we will do the survey from 6th to 18th, sir, 13 days. The data entry of the forms will be done from 19th to 27th, sir, 9 days. Then report submission, sir, will take 3 days, 4 days, sir, 27. And in all probability, sir, if everything goes as scheduled, we will be able to submit the report by 30th of November, sir. Maybe some days here and there, depending on the field level experience which we get during the service. Thank you, sir. Thank you. Madam, anything from you we can see. Okay, any other ministers? Yeah, the party and WCD minister are also on the screen. ఇందాక ఐటీ మినిస్టర్ గారు కనిపించారు, దామోదర రాజనరసింహ గారు కూడా కనిపించారు, సీతక్క గారు కూడా వచ్చారు. నన్ను ఇప్పుడు ఎనీ దేర్ అండ్ ది కొంత డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇప్పుడు once the ministers are over, then I can request the collectors. Madam, here are the minister, madam. Madam is a line not kindly.
we can do one thing. Meanwhile, we can ask the district collectors if they want to make any suggestions or queries. Any of the district collectors. Yes. Yeah. Thank you, sir. Go on. Now we will start the district, sir. This can I request secretary district collector? Any district, whoever wants to make. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Kranti, kindly focus objectively on the readiness in terms of enumeration block maps, what is happening in terms of updation, creation of missing maps, and identification and appointment of enumerators, supervisors, nodal officers, data entry operators. What is the number required and how many have you identified, and whether you have issued appointment orders to all of them, and the plan for training, and lastly the monitoring arrangement at the district level. Good afternoon to Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Ministers, respected CS ma'am, senior officers. All instructions are noted, ma'am. In our district, total of 2,746 marks were credit out, ma'am. But based on the current households, ma'am, we have updated our EPs, ma'am. So far, 3,202 EPs have been finalized in both mandals and municipalities, ma'am. And 3,200 enumerators have been identified, ma'am. And enumerator supervisors also, 10 enumerators also we have identified, ma'am. So the appointment orders are being issued today, ma'am. Pertaining to training, yesterday our universities were trained at state level, and today morning we have conducted the training, the mandal level universities, ma'am. Your audio is not very clear. Now I am audible, ma'am. So audible, but yeah, proceed. How many enumeration block maps you have? How many are missing? We have received 2,746 maps, ma'am. But based on the current increase in households, ma'am, like in our municipalities, the new layouts were found and new colonies have come up, ma'am. So we have asked the MCs and MPDOs to update the maps based on the current increase of the in the houses, ma'am. So based on that, we have got the updated number of EPs as 3202, ma'am. That is 3,202. We haven't changed the EP number, ma'am. The existing EP we have bifurcated it by A, by B. Like that, we have increased the EPs to 3202, ma'am. So our enumerators also we have identified accordingly, ma'am. So 150, 140 to 175 in between we have kept each EP, ma'am. And the enumerators also we have identified that 3,202, ma'am. And 320 enumerator supervisors also we have identified, ma'am. We are preparing the appointment orders, ma'am. For every enumerator we are specifying what is the enumerator block, what is the house number from to, and what is the village code, mandal code, or municipality or ward code, ma'am. Based on that, we are preparing the appointment orders so that there is no confusion to the enumerator, ma'am. Similarly, enumerator supervisor appointment orders also we are preparing, ma'am. Now today we will be issuing the orders, ma'am. And regarding, Are you ready for starting this house listing operation on 1st of November? yes, ma'am, we are ready, ma'am. We have already, preliminary exercise we have already done and we have updated our EVs, ma'am. So, next November to 3rd November, our enumerators will be on field in their particular EV block, and they will list out each and every house number in their EV, ma'am, which will be around 150 to 175, along with the house and head of the family name, ma'am. So, the house listing format has been, we have seen, ma'am. So, tomorrow we will print the stickers which need to be pasted on the houses when the house listing is going on, and we will also print the house listing formats. And that we will give to our enumerators, and we will make the ask them to start the house listing by first, ma'am. So tomorrow evening we will once again have the meeting with the Readiness and MCs, and we will give them instructions on how this house listing has to be conducted, ma'am. And the November 1st, we will start the house listing, ma'am. How many enumerators you require? 3,202 enumerators, ma'am. And how many did you identify?
We have identified now all the enumerators we have identified. No, we are supposed to maintain 10% reserve, right? Yes, ma'am. The reserve also, we have given instructions yesterday to identify, ma'am. Now we are issuing appointment orders to ED wise, ma'am, and the 5% reserve we have asked them to maintain in every mandal and No, I request all of you to please pay attention to it, because once we start the field, once we take this exercise to the field, there should not be any murmur about something being, absent, lacking, blood deficiency. That should not happen. So please pay attention to these details. And somewhere, if some enumerator has fallen sick or some other exigency, there should be someone already identified and trained and ready to step in. So please pay attention to this, and the numbers are very important, and you should err on the right side. If we prescribe 5% or 10% excess, you maintain 15% excess. So please make sure that all maps are ready and all supervisors are ready. And normal criticism could be on these lines, that certain households are not taken into consideration at all. They were not enumerated. They were not visited by anybody. That is one criticism that will definitely come. And second is that people did not turn up. Certain day they are supposed to be in the field in a certain area, and they did not turn up. So this is likely to happen. Then it is possible that it actually happened, and it is also possible that it did not happen. But people create this criticism. You should really be on top of these things and should be able to immediately rebut it with facts and figures. So please pay attention to these details and do it very meticulously. okay, ma'am. We'll identify 10% reserve, ma'am, and so ensure that all houses are listed properly so that no house goes missing when actual survey is going on, ma'am. Regarding training, ma'am, yesterday our district level trainers got trained at state level. Today morning we have held training to the mandal level trainers and municipal level trainers in our district, ma'am. So tomorrow we are planning for training to all the enumerators, ma'am. And regarding the stationery, we will ensure that all stationery are made available, ma'am. The forms will be printed in legal size and they will be made available by 5th of November, ma'am. And all the other stationery like pens, pencils, etc., everything will make them available. We are also planning to give ID cards to the enumerators so that whenever they visit the houses, when somebody questions, they will be able to answer properly, ma'am. And we have appointed mandal level special officers, constituency level special officers, and district level nodal officer also for this program, ma'am. Again, we will review this progress, ma'am. Myself, additional collectors, all mandal level special officers, we will all be on field when assisting and when service starts, and ensure that it happens in a very precise and accurate manner. And data entry operators also we are identifying. We are identifying. So once as soon as the portal starts, we will be able to do the data entry. While identifying data entry operators, we are also identifying the venues where the data entry can be done and the number of computers present at the venue, so that data entry can be done in a very accurate and error-free manner, ma'am. And all the timelines are also noted, ma'am. So as per the timelines, we will start the house listing and survey process, ma'am. The material that we discussed just now, all this is shared with all of you, right? Is there any collector who has not received it? We have received code. We have prepared the code, planning department has prepared the code for each and every habitation, each and every ward in the municipality, and the district code book also has been submitted to all the collectors in the south. Each and every collector has received it, including municipalities. If there is any gap somewhere, if you tell, we will send it.
Just one small doubt, ma'am. Permitted, ma'am. Yeah, yeah. Ma'am, in our district we have industrial area where migration, like, people have ప్రభుత్వ విప్పు ఒక దళితుడు బాల్కా సుమ